Uh, Hi, my dear students. This is Dr. Mahesh Naik, Assistant Professor of English. In this video, we are discussing the story The Open Window. And this is class 2 of The Open Window. In class 1, we learned some information about the writer Saki, that is his original name H. Munro. Right. And in the last class, okay, with this information regarding the writer, we also looked at the introduction to this short story, The Open Window. Right, this is class 2 of the short story, The Open Window, and this is a continuation of class 1. And as I just told you in the last video or in class 1, we had a brief information about the writer H. Munro. That means born in Burma and about his father and how the writer joined the police service and how he left the service due to his health issues. And after that, he died in the First World War. And right, an introduction we also had about the story where we looked at the different characters and maybe the theme or themes of the story. All right, we also discussed how the story is a psychological, theme. That means we know that one of the characters in the story has a neurotic problem, nervous disorder. Okay, and yeah, of course, as I just said, you the characters which appear in the story. We knew about all these things in the last class. Then what are the objectives of this present class, class 2? So what are we going to learn, Athwa? What is the objective of or objectives of this class? Fine, the first one is to make the students know the particular part or a section of the story in detail. That means what we discuss in this video or today's class, that means you are going to know in detail. And the second objective of this video or class is to make them, that means the students, that is you, know how conversation develops. Here, okay, the two characters in today's class or today's video, especially Mr. Nuttall and Vera, they both speak. So you are going to learn how this conversation takes place or develops. And the third objective is to make the students grasp the content of the section. Section is the story we are going to discuss in this video. That means as the story progresses, you will definitely be able to grasp it or understand it or comprehend it, what is going on in the story in this particular section. Right, now let us go to the story. Fine. So here in the beginning, we are introduced to one of the characters, that is Mr. Frampton Nuttall. Mr. Frampton Nuttall. Right. So who is he? Okay, let us see. He is a character or a person who comes to visit a house in a particular village. In a particular village. Why does he come for there? ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾನೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಫ್ರಾಂಪ್ಟನ್ ನಟಲ್ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ಗೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ನ್ಯೂರೋಟಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಒಂದು ನರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವನಿಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇವನು ಈಗ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಶುರುವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. Right. Mr. Nuttall's visit with the letters by his sister. Right. When the story opens, Mr. Nuttall is seen talking with Vera. With Vera. In the first class, we know that Vera is the niece of Mrs.
Sapleton. This means daughter of one's brother or sister. Right? So he has brought a letter by his sister. That means his sister has given him some letters. Okay, she has drafted him some letters to give to different neighbors or different people in this particular village where he comes. ಕೆಲವು ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಬರ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. Letters of introduction, we can say letters of introduction. Okay, fine. And of course, she has given some letters, and one of those letters was to Mrs. Sapleton. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪತ್ರ ಮಿಸಸ್ ಸ್ಯಾಪಲ್ಟನ್ನ ಕುರಿತು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. So the intention here is the sister, that means Mr. Nuttall's sister, has given him letter and has asked him or told him to give that particular letter to the persons to whom the address was written. And there, the person who receives the letter may know why this person has come ಅಂತ. ಆ ಲೆಟರ್ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೋ ಆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಟಲ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹಾಯವನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ. ರೈಟ್. ಸೊ ಫೈನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ರೈಟ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ನಟಲ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ had worked in this particular village for 4 years in a rectory. RECTORY, rectory. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವರ್ಡ್ rectory. So what is rectory? Rectory ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, rectory is a house of parish priest ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಫಾದರ್ ಚರ್ಚೆ ಬೇರೆ, ಆ ಫಾದರ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು rectory ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ his sister had worked. ಹಾಗಾಗಿ she knows, that means his sister knows some of the people in this village. ಹಾಗಾಗಿ she has written this letter. But Mr. Nuttall doesn't know any person in this village. And of course, nobody in this village knows Mr. Nuttall. Mr. Nuttall ಗೆ ಈ ಹಳ್ಳಿಯವರು ಯಾರು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ, ಈ ಹಳ್ಳಿಯವರಿಗೂ ಸಹ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಟಲ್ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ. Right. So Mr. Nuttall, after visiting Mrs. Sapleton's house, Mrs. Sapleton ಹೌಸ್ಗೆ ಮೊದಲು ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, and he meets Vera. ವೆರಳನ ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ರೈಟ್. ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ವೆರಾ? ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಶಿ ಈಸ್ ಎ ಗರ್ಲ್ ಆಫ್ 15 years old and a niece of Mrs. Sapleton, 15 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ. And it is explained in the text that she is self-possessed. She is self-possessed. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾಮ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ಈ ಒಂದು 15 years, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಏಜ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. 15 years ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಶಿ ಈಸ್ ಕಾಮ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ರೈಟ್. Fine. She talks with Mr. Nuttall. Mr. Nuttall ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ. And Mr. Nuttall, okay, he has come there, and Mrs. Sapleton is not at home presently. ಈಗ ಬಂದಾಗ ಮಿಸಸ್ ಸ್ಯಾಪಲ್ಟನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ವೆರಾ, ಹೂ ಇಸ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್, ಟು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಟಲ್. ಸೊ ಮಿಸಸ್ ಸ್ಯಾಪಲ್ಟನ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಈ ಆಗುಂತಕನನ್ನ ಅಥವಾ ಈ ಒಬ್ಬ ವಿಸಿಟರ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೆರಾಳ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ talking. She asks some questions, ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆ the conversation, progresses or continues. And meanwhile, Mr. Nuttall is of some doubt. Mr. Nuttallಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಮಾನ ಇದೆ whether his nerve cure is possible by visiting strangers. ಈ ರೀತಿಯ ಅಪರಿಚಿತರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಮಿಸ್ಟರ್ ನಟಲ್ನ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಟಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಸ್ ದ ರೂಮ್ ಅಥವಾ ದ ಹಾಲ್, ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಹಿ ಸಿಟ್ಸ್. ತಾನು ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗವನ್ನು ಹಾಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ he has a doubt whether Mrs. Sapleton is married or a widow. ಮಿಸಸ್ ಸ್ಯಾಪಲ್ಟನ್ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಧವೆ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಥವಾ
Okay, she still her husband is alive ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಮಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎನಿಹೌ ದ ಪ್ಲೇಸ್ okay gave some clue about masculine ಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೈನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್. ಆ ಜಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರೋ ಗಂಡಸರು ಅಥವಾ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಿನ್ ಜೆಂಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಿನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪುರುಷ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. So these are some of the information that this slides provides to us. Good. Fine. Vera creates a story of aunt's life. So in her conversation with Mr. Nuttall, Vera learns that Mr. Nuttall knows nobody in this village, including Mrs. Sappleton. ಸೊ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಟಲಿಗೆ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಹ ಪರಿಚಿತರಿಲ್ಲ, ಮಿಸಸ್ ಸ್ಯಾಪಲ್ಟನ್ ಸಹ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ನೇಮ್. ಏನು ಗೊತ್ತು ಮಿಸ್ಟರ್ ನಟಲಿಗೆ ಮಿಸಸ್ ಸ್ಯಾಪಲ್ಟನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಅವಳ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ವಿಚಾರ ವೆರಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ಯಾದರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಟಲ್, ಫ್ರಾಂಪ್ಟನ್ ನಟಲ್. ಸೊ ನಾವು ಓಕೆ, ಸೊ ಶಿ ಟೆಲ್ಸ್ a story or incident which had happened in her aunt's life. Aunt andre illi Mrs. Sappleton. Right. A tragedy happened 3 years ago. She tells him that, she tells to Mr. Nuttall, in her aunt's life, a tragedy happened 3 years ago. 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಓಕೆ ಆಂಟ್ನ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಾಜಿಡಿ, ಒಂದು ದುಃಖಕರವಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಹೋಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅಂಡ್ ದ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಈಸ್ ಓಕೆ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ವಿಂಡೋ ಓಪನ್. ಎಸ್, ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವೆರಾ ಶೋಸ್ ಓಪನ್ ವಿಂಡೋ, ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ವಿಂಡೋ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಂಡೋ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ. ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಶಿ ಆಸ್ಕ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ದಿಸ್ ವಿಂಡೋ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓಪನ್ಡ್. ಈ ವಿಂಡೋ ಯಾಕೆ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಟಲ್ಗೆ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವೆದರ್ ಆಫ್ ದ ಮಂತ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಂತ್. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮ್ಮರ್ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಶೆಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೇ ಬಿ ಫಾರ್ ಏರ್ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓಪನ್ ದ ವಿಂಡೋ ಅಂತ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಟಲ್ opines or says. Right. The tragedy is the reason for keeping the window open. No, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಗಾಳಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಅವರು. Because the window is open and this open window has a relation or connection with the tragedy which had happened in her aunt's life. ಅಂದರೆ ಮಿಸಸ್ ಸ್ಯಾಪಲ್ಟನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದುರಂತ ಘಟನೆಗೂ ಈ ಕಿಟಕಿಯು ಅಂದರೆ ತೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿಟಕಿಗೂ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ರಿಲೇಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ವೈ ದಿಸ್ ವಿಂಡೋ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಓಪನ್? ಎಸ್, ಶಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ವೆರಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಟಲ್ಗೆ. 3 years ago, her husband with her 2 younger brothers had gone for shooting with even a dog, Yes, 3 years ago, Mrs. Sappleton's husband and her 2 young brothers with a spaniel, with a dog. Mrs. Sappleton ಗಂಡ ಮತ್ತು 2 ಸಹೋದರರು, ತಮ್ಮಂದಿರು ಹಾಗೂ ಒಂದು ನಾಯಿ, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಯಲ್ ಅನ್ನೋ ನಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ದೇ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಶೂಟಿಂಗ್, ಬೇಟೆಗೋಸ್ಕರ, ಬೇಟೆ ಆಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೋದ್ರಂತೆ. ದೇ ನೆವರ್ ರಿಟರ್ನ್ಡ್, ಬಟ್ ಹೋದವರು ದೇ ನೆವರ್ ರಿಟರ್ನ್, ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವರ್ ಎಂಗಲ್ಫ್ಡ್ ಇನ್ ಟು a treacherous bog. They were engulfed, they were swallowed, they were drowned. ಅವರು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಇನ್ ಎ ಟ್ರೆಚರಸ್ ಬಾಗ್. ಬಾಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಮಾರ್ಷ್ ಅಥವಾ ಮೂರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಾರ್ಷ್ ಅಥವಾ ಮೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒದ್ದೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಟ್ರೆಚರಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀವಿಂಗ್ ಬಾಗ್, ಡಿಸೀವಿಂಗ್ ಮೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒದ್ದೆ ಕಾಣ್ತಿರುತ್ತೆ ನೆಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ನೆಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಒದ್ದೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ವಾಕ್ ಆನ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಗಲ್ಫ್ಡ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ರೌನ್ಡ್. ಅದು ತುಂಬಾ ಒದ್ದೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಕೆಸರಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ತವೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ದೀಸ್
three men with their spaniel they were engulfed. ಅವರು ಇಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಷ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಳುಗಿ ಹೋದ್ರು. ಅಂಡ್ ದ ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಪಾರ್ಟು, ದೇರ್ ರೆಮ್ನಾಂಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಬಾಡೀಸ್ ವರ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್, ದೇ ನೆವರ್ ರಿಕವರ್ಡ್, ಅವರ ದೇಹಗಳನ್ನ ಹೊರ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವೆರಾಸ್ ನರೇಷನ್, ವೆರಾ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಬೇಟೆಗಳಂತಹ ಮೂವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಳುಗೋದ್ರು ನಾಯಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಮತ್ತು ಅವರ ದೇಹಗಳು ಸಹ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, just imagine how Mr. Nuttall would have ಫೆಲ್ಟ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ವೇರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಟಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ನ್ಯೂರಾಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ನರ್ವಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಮಾನಸಿಕ ಅಥವಾ ನರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೀಸ್ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಅಂಥ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಂಥ ಟ್ರಾಜಿಡಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಇನ್ನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ವರ್ಸನಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಅವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಇನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ, ಅವನ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಅವನ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಹೇಗೆ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು ಮಿಸ್ಟರ್ ನಟಲ್ಗೆ ಅಂತ. ಫೈನ್. ಸೊ the three dead bodies were drowned in the marsh or moor, and these bodies were not recovered. So, but aunt thinks that they will come back with the spaniel dog through that window as they usually did whenever they went for the shooting. ಅವರು ಬೇಟೆಯಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ, 3 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ ವೆರ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ, ಅದು ಒಂದೇ ಸರಿ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆನೂ ಸಹ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೋಗಿ ದೇ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು ಕಮ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೇಮ್ ವಿಂಡೋ, ಆ ವಿಂಡೋ ಮೂಲಕನೇ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಹೋಗಿತ್ತು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಈವನ್ ನೌ, ಈವನ್ ಟುಡೇ, 3 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಸಹ ಈವನ್ ಟುಡೇ ಆಂಟ್ ಥಿಂಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಮಿಸಸ್ ಆಪಲ್ಟನ್ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಅಂತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ವಿಂಡೋ, ಅವರು ಈ ವಿಂಡೋ ಮೂಲಕ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಶಿ ಕೀಪ್ಸ್ ದ ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಎವ್ರಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ಡಸ್ಕ್, ಪ್ರತಿ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೂ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗೋವರೆಗೂ ಆ ಕಿಟಕಿಯನ್ನ ತೆರೆದಿಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಡ್ 2 ಬ್ರದರ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಯಲ್ ಡಾಗ್ ದೇ ಮೇ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ, ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಮಿಸ್ ವೆರಾ ಸೇಸ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ನಟಲ್. So not only this aunt, but Vera also has a feeling, a creeping feeling ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫೀಲಿಂಗ್ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಮ್. ಅವನ್ನ ಆಂಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನನಗೂ ಸಹ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ವಾಪಸ್ಸು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿ ಟೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ. ರೈಟ್, what we learned in this video or in this class 2 andre, right, Mr. Nuttall comes to visit Mrs. Sapleton, but Mrs. Sapleton is not there presently, Sapleton irodilla. So Vera develops a conversation with him, ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, and she learns that Mr. Nuttall knows nobody here, and Mr. Nuttall has brought letters of introduction written by her, his sister. And Vera tells about the tragic incident that had happened in her aunt's life 3 years ago. And you know that tragic incident, that means Vera's, Mrs. Appleton's husband with her 2 younger brothers and a spaniel went to shooting, and they were drowned in the marsh, and their dead bodies were not recovered. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದ ವಿಂಡೋ ಇಸ್ ಓಪನ್, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಪ್ಟ್ ಓಪನ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಹರ್ 2 ಬ್ರದರ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಯಲ್ ಡಾಗ್ ಮೇ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ವಿಂಡೋ ಆಸ್ ದೇ ಯೂಶುವಲಿ ಡಿಡ್. ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಸೋ ಫಾರ್. ಫೈನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, there is a task here for you, my dear students. Write a summary and not the entire story. Write a summary or important points of the story so far. ಇದುವರೆಗೂ ಏನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ವಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಓಕೆ, ಯು ರೈಟ್ ಎ ಸಮ್ಮರಿ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್
that has happened so far in this story, and list out the difficult or unfamiliar words and refer to the dictionary and find the meanings. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಯಾವುದು ಹೊಸ ಪದಗಳು ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಷ್ಟದ ಪದಗಳು ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಯು ರೆಫರ್ ಎ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. Right, my dear students, what we learned in this class, of course, we learned the students are able to know the part or section of the story in detail. ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಕಲ್ತ್ವಿ ಅಥವಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ವಿ ಲರ್ನ್ ಏನು ನಡೆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. And the students are enabled to grasp the content of the story narrated or done so far. ಇದುವರೆಗೆ ಏನು ನಡೀತು ಏನು ಸಂಭವಿಸಿತು ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏಬಲ್ ಆದರು ಅನ್ನೋದು. Students understand the characters Mr. Nettle and Vera. So far Mr. Nettle ಮತ್ತು Vera ಬಗ್ಗೆ the students you are able to collect or gather some information. ಯಾವ ತರಹದ ಪಾತ್ರಗಳು ಇವು ಅನ್ನೋದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. Yeah, reference used for this class is the textbook Literary Perception prescribed and published by the University, and this link is also used, the link, YouTube link. Good, my dear students, now it is time to look at the 5 multiple choice questions. And the question number 1. What is the tragedy that happened in Vera's aunt's life? That is Mrs. Sappleton ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದ ದುರ್ಘಟನೆ ಯಾವುದು? Option 1. Her husband and 2 brothers are kidnapped. Option B. Her husband and brothers are engulfed into treacherous bog. Option C. They are killed by wild animals. And option D. They have lost their way back home. So which is the correct answer among the 4 options, my dear students? Right, think, good. Now it is time to look at the answer, and the answer is option B. Her husband and brothers are engulfed into a treacherous bog. Good. Question number 2. Who all had gone for shooting? Shooting is hunting. Option A. Her husband, Mrs. Appleton's husband. Her husband and 2 brothers, Mrs. Appleton's husband and 2 brothers. Option C, her husband, 2 brothers with spaniel dog. Her husband and dog. So shooting ಗೆ ಅಥವಾ hunting ಗೆ ಹೋದವರು ಯಾರು? Her means Mrs. Sappleton, right? And the answer is C, her husband and 2 brothers with spaniel dog. Very good, students. You have told the right answer. Now 3, question number 3. Right, they had gone for shooting dash years or back according to Vera ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಈ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಹಂಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೋದರು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ 3 years, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 1 year, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 2 years, option D many years. How many years back? And the answer is answer A, 3 years back, according to Vera's narration or information. Okay, multiple choice question number 4. Frampton's sister had stayed at Dash for 4 years back. 4 years back. 4 years back. Frampton, a sister, the letter ಬರ್ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, sister who had given letters of introduction. Where did she stay? Another Sappleton's home. Option B, rectory. Option C, neighboring house of Sappleton. Option D, none of these. Yes, think about the answer. Frampton ಸಿಸ್ಟರು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ರು 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ? In the village of Mrs. Appleton ಅನ್ನೋದು. Right? The right answer is answer B, rectory. Rectory, the house of parish priest ಅನ್ನೋದನ್ನ we learned. Fine. Question number 5.
Frampton tried to turn the talk to less ghastly topic because okay, my dear students, this actually we did not discuss. I mean, we did not discuss in this part of the story. Anyhow, okay, let us see. Let us make a guess. Fine. Frampton tried to turn the talk to less ghastly topic because he wants to convey his nervous problem. He is afraid of the arrival of dead people. He wants to make Sapleton get out of the tragic memory. He wants to make her happy. Yeah, so let me tell you something about this question. When Mrs. Sapleton comes, she also talks about the incident about her husband and two brothers going for shooting with the dog. ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಫ್ರಾಂಪ್ಟನ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಟರ್ನ್ ದ ಟಾಕ್ ಅದು ಆ ಮಾತನ್ನ ಮರೆಸೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮಾತಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ ಮೇಕ್ ಎ ಗೆಸ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಕನ್ವೆ ಹಿಸ್ ನರ್ವಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಅವನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾನೆ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಿ ಇಸ್ ಅಫ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ದ ಅರೈವಲ್ ಆಫ್ ಡೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಸೊ ಡೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸ್ಯಾಪಲ್ಟನ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ right? He wants to make her happy. Okay, let us see. No problem, my dear students. If you did not find the answer for this question, anyhow, let us look at the answer. And the answer is B. Yes, he is afraid of the arrival of dead people. So, ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಆ ವಿಚಾರ ಇವನಿಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. That is why he wants to change the topic of I mean, Mrs. Appleton, that is about this hunting and the people who had gone there and died. All right, my dear students, here the multiple choice questions are completed. Now, thank you for listening to this class. I wish you to have a beautiful day. And now, let me conclude the session. I'm in class. Let us meet in the next class, that is class 3. Until then, have a beautiful